ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਤੇ ਹੋਸਟ ਵਰਿੰਦਰ ਰਖੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਢਿੱਲੋਂ। ਮਾਣਯੋਗ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟਣੀਆਂ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਅਨੋਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨਾਲ, ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲਾਈਨ 'ਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਡੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਸਮਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਐਥਲੀਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵਿੰਟਰ 'ਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਥਲੀਟ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। Yeah, thank you. I'm glad that I get to do my sport inside though, even though it is cold outside. ਜੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਡਰੀਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਥਲੀਟ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? Yeah, so when I was little, like every kid, a lot of Punjabi kids too, I played soccer growing up. My brother ਜੀ played soccer, I played soccer, my sister played soccer, and then I did ballet, and then when I was in school, I played every sport that you could play. I ran cross country, track, volleyball, basketball. I did all of the sports. I danced. I was danced in Folklorama a couple times as well. And then in university, I started running track at the University of Manitoba. But I actually, unfortunately, had surgery on both of my legs, and I couldn't run anymore. And my friend and I, we decided we would start boxing just to go work out. Especially like you're saying, in the winter it's so cold, you can't do anything fun outside. At least I don't like to. So we started boxing in the winter and I really liked it. And then I started to go every single day. And then someone told me that I should try fighting. And I told them, no, I don't want to get punched in the face. I don't like that. My parents don't like that. But one day I did actually try to do it and I was good at it. And I really just wanted one fight. I wanted to win one fight and that was it. I would be done. But it kept going. I would win, and then I would win another one, and then I would win another one. And by that time, I really liked it. ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ, ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿ ਜਦ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਗਏ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਸਫ਼ਰ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ? Yeah, so I did go to University of Manitoba when I was running track there. I was a good kid. I studied. I would go to track practice. I would go to work, and then I would go home, back and study. I never thought that I would get into boxing. When I was younger, like you're saying, my brother and my cousins, they would always, like, let's go fight, let's play around like boys do. And because I had a lot of guy cousins and my brother, I would kind of get in the mix with that. But I never thought as a university student, almost close to graduating, that I would then move into boxing as a female, as a Punjabi female as well. ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬਣ ਜਦ ਬਾਕਸਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਦਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੈਡਲ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਿਸਨਰਸ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਬਾਰੇ। Yeah, it was amazing. So it started off with a training camp in Montreal for 2 weeks, and then I went to Ireland, Northern Ireland, for another 2 weeks for a training camp. We were there with England, India, Australia, New Zealand, Northern Ireland, and then Canada. We were there as well. So it was a very big training camp. And then we were in Birmingham, England for another 2 weeks for the Commonwealth Games, and there's many sports involved. Boxing was one of them. There were only 2 female athletes from Canada, 2 female boxers from Canada. I was one of them. And then my roommate, Samara, she was the other female boxer that came.
and it was an amazing experience. I really wanted to medal, which I did, thankfully. I first had my fight against Kenya, which I won, and then I had my second fight in the semifinals against India, actually, and she ended up winning the fight. She ended up winning gold, but it was a great experience. I came home with a bronze medal. ਜੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਰੂਟਸ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦਿਲੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? Yeah, well, so fighting, I did the training camp with India, so it was cool to be in the ring fighting with her, and the coaches and I, her and I, like we would talk a little bit before the fight, after the fight, at the training camp. But then also just having some of my family in England watching, my family back home watching, and just the Indian community watching. I think it was a cool experience for them to watch two female Indian boxers in the ring fighting and both of us medaling. ਜੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰੋਂ ਜੇ ਖਿੱਚ ਜੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਵਾਂ ਕਿ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਘਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਨਾ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਗਰੈਸਿਵਨੈਸ। ਤੇ ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਸਾਰੀ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਟ ਕਰਨੀ, ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? No, I try to stay as calm as I can. I feel like with boxing, especially if you get too emotional before you fight, whether it's nervous, excited, or aggression, then you don't perform well in the ring. I do get nervous before I fight. All athletes do. Even if they tell you they don't, they do get a little bit nervous. But we have a mental prep coach and a psychologist that we work with. And so if you are feeling aggression or too excited or nervous or scared, they do help us with that. So I personally like to try and get as calm as I can before getting in the ring and be as focused as I can. But once you're in there, things change. If you get hit, you have to also, which you will get hit, you have to stay calm in that moment too, because if you show too many emotions, your game plan goes out the window, and then sometimes you win even when the game plan goes out the window, but most times you end up losing because you're not focused anymore. ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਆ ਕਿ ਬੜੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਇਨਡੋਰ ਗੇਮਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ 12 ਮਹੀਨੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? Yeah, I do agree with that. When I was growing up, we did play video games, but we were outside a lot as kids, and I find a lot of kids now don't go outside and play outside as often as we did. Even in the winters when we were young, we would try and go and build an igloo, have a snowball fight, sledding. But I do find a lot of kids are now inside on their phone a lot. I mean, I go on my phone a lot too, but I'm still active. But they're on their phones, they're playing video games. There's so many new video games too for people to play, or whatever they're doing inside. I do think a lot more kids need to get outside and be active, because it does help with development, and it helps with anxiety. It helps overall, you're just more healthy, and I think it helps with education as well. ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਜਟਸ ਆ ਜਾਂ ਸੈੱਲਫੋਨ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ ਫਰੈਂਡਲੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਮਿਟਡ ਜੀ ਹੈ? Yeah, I mean, I think it's a good thing and a bad thing, social media, because at least for me, like as an athlete, I can put myself out there. I can get sponsors. People just see me as an athlete. I can put my highlights and even the lows on there as well, and to get myself and my name out there as an athlete. But then there is the downside with social media, where people they're seeing these things and they need to, or they want to be like this other person that they see online, because there's a lot of filters, there's a lot of morphing of the body and the face and all that online, and people just like to post about the good stuff on social media. So unfortunately for the younger kids who now do have cell phones at a young age and they're seeing this, I do think it does affect them. But I hope that me on social media, that I can be a positive role model for those people, those younger kids that do come across my account.
ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਟਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਕਸੈਸ ਸਿਟੀ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪੂਰਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਬਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਂ ਰੀਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰਸ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ। Yeah, I try to post a few things on social media. I don't post too much of my boxing online. Like I'll post pictures, not so much of my fights and videos. If they're international, they get recorded and they're posted on there. But I try not to get too caught up with the whole social media thing because it is time consuming. It takes up a lot of time, and then people start commenting, and then you end up spending more time on there. Um, but once the tournament happens, or I just like to post more about, hey, I'm fighting on this day for family and friends to know what day I am fighting in time so they can watch if it is online. And then whether I win or lose, I like to update them as well. Obviously, I'd like to post more about when I win than when I lose, but I have to stay honest. I'm not going to say that I won when I lost. So I do try to post whether I won, I lost, or as well. ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਓਲੰਪਿਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। Yeah. So I'm a Team Canada athlete. I'm a carded athlete. So that means I'm centralized and I'm living in Montreal currently. And I am getting a little bit of funding from Sport Canada to live in Montreal. But it's just enough to pay for my rent and groceries, really. So because I am a full-time athlete, I'm not able to work. But the cost of traveling for training camps, competitions, our flights, our food when we travel for the most part, all of that is self-funded. So unfortunately, because I'm not working, I don't have the funds to be able to attend the training camps and competitions without the help of the community. So I do have a GoFundMe set up. It's called the Road to the 2024 Olympics. And I'm trying to raise funds to help offset the cost of traveling for competitions or training camps so that I can make it to the Olympics. We have many tournaments taking place this year. Not entirely sure the calendar just yet, but they are expensive, especially now post-pandemic. The price of flights, hotels, everything have gone up. So unfortunately, it is hard for me and other athletes to pay our way to these important events. And without the help of the community, unfortunately, it's not possible. ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਿੰਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਿਮਿਟਿਡ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਐਥਲੀਟ ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਪਾਂਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦਾ ਸਟਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਪਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? Yeah, so with the government, like with my carding as a centralized athlete, again, I only get a little amount every 2 months, and that really it's a very small amount. So unfortunately, it only goes towards my rent and groceries, and it's not enough to help cover those other traveling costs. And there really isn't any other help for athletes like me from the government, that I know of at least. I've tried to reach out to a couple of the government bodies in Manitoba for help, and unfortunately there just isn't any help that I can receive. And so that's why I went to the GoFundMe and tried to ask the community, anyone, friends, family that hasn't already helped me, to help raise those funds. ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਫੇਵਰੇਟ ਕੀ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਮੰਨਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਥਲੀਟ ਹੋ ਨਾ, ਕਿ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਅਕਲ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ 'ਚ ਖੇਡਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? I've been reading a lot. I've bought a couple new books, so I've been doing a lot more reading. It also helps me sleep because I don't sleep very well. So I've been doing a lot of reading. I like to bake. I like to cook. But other than that, I don't really have enough free time to do too much. So I would say for now, reading, cooking, and baking is all that I do in the little free time that I do have.
ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਬੇਕਿੰਗ, ਤਾਂ ਬੇਕਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਇੰਡੀਅਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਟੀਨੈਂਟਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਆਉਂਦੇ ਆ? I like to play around. I'm not very good at Indian cooking. I haven't really done much of that. But for baking, I like to make, I can't eat gluten and I can't eat dairy, so I try to make desserts that are more on the healthy side and that with my allergies I'm able to eat. And they taste really good. ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਆਏਗੀ ਨਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਫਿਊਜ਼ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁੱਕੇ ਮਾਕੇ ਪੈ ਗਏ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਬਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਟਿਸਟ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਹੈਗਾ ਵਾ? I don't really, to be honest, I don't really follow too many of the artists. Obviously, Priyanka Chopra is a very popular Punjabi Indian artist. So I do actually follow her on Instagram and follow her throughout her journey. I like to keep up with her because she does do a lot for the community as well. So just off of the top of my head, I would have to say her. ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ? Maybe a little bit. ਇਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿਟਲ ਬਿਟ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਨਾਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫੇਮਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। Yeah, I think it does have a little bit to do with it where I'm like, oh, that's my name. I need to keep up with her because we have the same name. ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਗੇਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਕਸਟ ਗੇਮ ਕਦੋਂ ਹੋਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਮੈਨੀਟੋਪੀਅਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ? Unfortunately, right now I don't know what our schedule is for this current year. There are Women's World Championships that are taking place in New Delhi in India actually in March, but our team hasn't been fully selected yet just because not everyone gets to go. You have to qualify. And there's a lot of changes in the Boxing Canada board and with different positions. So we're not sure who's going to that yet, but that would be the first tournament coming up. Unfortunately, other than that, there's really not too many tournaments that I know of. Boxing Canada on their website, they typically post when our tournaments are and who's going, but I can do a better job on my social media, on my Instagram, because I use Instagram the most. And I can post more about when I'm going to a tournament and if there is a live stream for the community, friends, family, whoever wants to watch, and I'll share that link and they'll be able to watch that as well. ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਨੈਕਸਟ ਇਵੈਂਟ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਂਗਾ ਉੱਥੇ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੂੰਗਾ ਅਤੇ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੱਚਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਣੇ, ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਬਣੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਪੋਰਟਸ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਪੋਰਟਸ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। I agree. Thank you so much. Yeah, we definitely as athletes, again, like you said, whether it's you're a student, you're studying, an athlete, a singer, whatever it is, I do agree that you do need the full support to be able to be successful, because without support it becomes really difficult and you won't be able to achieve your full potential. So that support does really mean a lot. ਜੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਲਈਏ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੋ ਫੰਡ ਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਲਿੰਕ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। Yeah, absolutely. So it is just the road to the 2024 Olympics, and there's a big picture of me on there. It'll pop up. And I can share it with you as well, and then you can post it afterwards. But that's the name of my GoFundMe, and any amount, even if you just share the link, if you can't support yourself, just share the link because that does support me as well. The more people to see it, hopefully the more that are able to donate. And it really, really does help. It makes a huge difference. It takes a big burden away from me, and I can focus on training and performing well
rather than focusing on stressing about how I'm going to be able to pay to go to the tournament. ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਲੇਟਡ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿ ਜਨਵਰੀ 24 ਨੂੰ ਸੀ ਨਾ। Yeah, yeah, thank you so much. ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਪਰ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਸਕੈਜੂਅਲ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ। Yeah, it was hard, but thank you so much. ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। Thank you for having me. I appreciate it. ਇਹ ਸਨ ਜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਕਸਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ 'ਤੇ ਬੜਕਾ ਮਾਰਦੀ ਉਹ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਾਮ 'ਚ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਵਾ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗੀ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੀਟੋਬਾ, ਵਿਨੀਪੈਗ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਉੱਚਾ, ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਮੁਲਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਬਰਾਬਰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਲਈਏ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।